We're just taking a few conscious breaths. Просто сделаем осознанно несколько вдохов и выдохов. So our theme today is conscious breathing to navigate these uncertain, difficult times. Сегодняшняя наша тема о том, как осознанное дыхание помогает нам справляться в эти сложные, непростые времена. There's an acronym called VUCA, V-U-C-A, and it stands for volatile, uncertain, chaotic, and ambiguous. Volatile, uncertain, chaotic, and ambiguous. Есть такой акроним, который называется VUCA, который переводится как, расшифровывается как volatile. Right. Wild, crazy, anything could happen at any time. Дикий, неудержимый, неконтролируемый. Uncertain. Неуверенный. We don't know what's right. We don't know what's next. When is things going to be normal? Когда ты совершенно And chaotic, you know, there's хаотичный. no natural order anymore. Когда привычного порядка больше нет. And ambiguous, nothing is clear. И противоречивый, когда нет уже ничего, когда нет ясности. Когда все So двусмысленно. that describes a certain atmosphere. И это описывает определенную атмосферу. It comes from the military world of like, it's the battlefield. Bombs going off, people running, things happening. You don't know what's going to happen next. It's VUCA. И это состояние ВУКа описывает состояние войны, когда на войне происходят боевые действия, все приводится в движение, и, в принципе, не очень понятно, что где конкретно случается. So what we want to do today is we want to learn and practice to use breath work to cope with stress and anxiety. И сегодня мы поучимся, как можно с помощью дыхания справляться с тревожностью и стрессом. How to use our breath to relax and to release tension and stress that accumulates in our system. Как использовать дыхание для того, чтобы отпускать стресс, который накапливается в нашем организме. We want to learn how to balance and calm our nervous system. Как балансировать и успокаивать нашу нервную систему. Этому мы будем учиться сегодня. And we want to learn how to breathe to strengthen our immune system, to boost our immune system. И мы также будем учиться, как дышать, чтобы укреплять наш иммунитет. And we want to learn how to breathe to spiritually energize our mind and our body. И как дышать, чтобы наполнить, духовно наполнить, поднять дух нашего тела и нашего ума. And to learn to use the breath to activate our self-healing capacities. И также, как научиться дышать так, чтобы активизировать способности к самоисцелению нашего организма. And use the breath, learn how to use the breath to develop our intuition, strengthen our intuition. И также, как использовать дыхание, чтобы укрепить нашу интуицию. And to awaken our creativity, our creative energies. И чтобы пробудить наше творчество, наши творческие энергии. So these are things that we can do. We can learn how to manage our mental state, our emotional state, our physiological state. И это то, что
на что мы можем воздействовать? На наше ментальное состояние, на наше эмоциональное состояние и состояние физиологическое. Now, many people think, well, there's nothing I can do. It's just how I feel. And no, we can make changes Потому in что our emotions, in our psychology, and in our physiology. думают, ну, и так я себя чувствую, и, к сожалению, ничего с этим поделать не могу. Но это не так. Мы можем воздействовать на наше состояние. So that's our goal today. And we're going to practice some breathing techniques, breathing meditations, breathing exercises to hack in to our nervous system, to hack into our immune system. Так что вот такие у нас с вами на сегодня планы, и мы научимся сегодня вторгаться и изменять действия нашей нервной системы и нашего иммунитета. So, you know, right now, this is a very interesting time in the world. Потому что сейчас в мире происходит на самом деле очень интересное время. You know, right now, probably more than 2 billion people are dealing with the same exact issue at the same time. That's a rare phenomenon when so many people on the planet are dealing with the same thing at the same time. It's connecting us in a way. Потому что представляете, какое огромное количество людей одновременно находится в одной и той же ситуации и пытается с ней справиться. Это нас неким образом объединяет, весь мир. But this is something about the human condition. Don't we notice that when we have a catastrophe, people come together. Even enemies come together when there's a mutual emergency, right? И это вообще часть нашего человеческого опыта. Когда происходит какая-то катастрофа, когда случается что-то чрезвычайное, у нас есть тенденция объединяться. Это часть нашего человеческого опыта. Даже враги объединяются перед лицом опасности. Right. So it's easy to feel like, wow, I'm dealing with all my problems, my specific emergency. But it's really good to remember that we're all in this together, that we're not alone. We're not alone. Right? So we're not alone. We're all in this together. We're not. Очень легко впасть в такую ловушку, что это происходит лично со мной, да, в этой изоляции. Но очень важно помнить, что каждый из нас не один. Мы все проходим это вместе. You know, that should give us some kind of comfort. И это должно нас неким образом успокаивать. Right. We're all in this together. We're all dealing with it in our own way, in our own country, in our own family, our own difficulties, and yet we're all together. We're alone, and yet we're together. Каждый из нас проживает эти сложности в семье, в своем государстве, свои личные, сам, и при этом мы все в этом вместе. Это очень важно помнить. Мы все проживаем эту ситуацию совместно. So let's take a big breath right now. Так что давайте сделаем глубокий вдох And a sigh of relief. и выдохнем с облегчением. So that's the first technique, the first exercise that we want to learn and practice. Так что это будет первое упражнение, первая техника, которую мы с вами попрактикуем вместе. But you see, it's not really a technique or an exercise. It's a natural response, the sigh of relief. Это даже не то чтобы техника или упражнение, это естественный ответ, выдох облегчения. When we do it consciously, when we exaggerate it, when we do it with powerful intention, then it becomes a very powerful technique.
Когда мы делаем это осознанно, когда мы делаем это с вниманием, когда мы направляем туда энергию своего внимания, тогда этот выдох приобретает дополнительную силу. So I want you to be giving yourself sighs of relief while you're listening, while I'm talking. I want you to just keep giving yourself sighs of relief. Так что я предлагаю вам продолжать осознанно выдыхать с облегчением в то время, как я говорю, в то время, как вы слушаете. Продолжайте делать эти выдохи облегчения. So what is a sigh of relief? A sigh of relief is an inhale that is twice as big as normal. Так что же это такое выдох облегчения? Это вдох, который в 2 раза дольше обычного. So we have our average inhale, and this breath is twice as big. This inhale is twice as big as our average inhale. То есть у нас есть более-менее привычный вдох, и этот в 2 раза дольше привычного. So it's like putting one inhale on top of the other, and then you exhale. Как будто вы вдыхаете дважды, ваш вдох в 2 раза длиннее, и затем вы вдыхаете. So we create an extra stretch, an extra expansion, and that's what triggers the release on the exhale. И таким образом мы создаем дополнительное движение, дополнительное расширение, и это помогает нам еще глубже выдохнуть. That extra stretch, that extra expansion, what are we doing? We are opening and expanding. Что мы делаем таким образом? Мы еще больше расширяемся и растягиваемся. И We're открываем. inviting more energy, more life. Мы приглашаем больше энергии, больше жизни. And then when we exhale, we let the breath go and we relax. Затем, когда мы выдыхаем, мы отпускаем дыхание и расслабляемся. Right? Relax your jaw. Расслабьте ваши плечи, Relax your neck. расслабьте шею, Relax your shoulders. расслабьте плечи. When you're letting the breath go, you're letting tension go from different muscles and different muscle groups. Когда вы отпускаете дыхание, когда вы выдыхаете, вы отпускаете также напряжение из разных мышц. And we say the jaw and the neck and the shoulders because a lot of people, most people, carry tension in their jaw, in their neck, and in their shoulders. So when you exhale, you focus on those places, those muscles, and you release them and you relax them. You let them go at the same time that you let the breath go. И мы обращаем внимание на челюсти, шею, плечи, потому что большинство людей держит здесь огромное количество напряжения. И каждый раз, когда вы выдыхаете и обращаете ваше внимание осознанно на эти области, вы отпускаете это напряжение все больше и больше. So that's the first technique for dealing with stress, for anxiety, for energizing yourself. И это самая первая техника для того, чтобы помогать себе в ситуации стресса, тревожности, когда вы проходите такие ситуации. Right? So we are expanding the inhale and we are triggering the reflexive exhale. То есть мы расширяем, растягиваем вдох и выдыхаем глубокий выдох. So the breathing mantra is open and expand, that's the inhale, relax and let go, that's the exhale. Наша мантра, когда мы вдыхаем, открой и расширься, и когда мы выдыхаем, расслабься и отпусти.
And so with every breath, I'm opening and expanding, relaxing and letting go. Open and expanding, relaxing and letting go. И с каждым выдохом я расслабляюсь и отпускаю. And then we bring in this magic of consciousness. И затем мы привносим туда волшебный компонент осознанности. What is my intention? What am I focusing on while I am doing that breath? Какое мое намерение? На чем я фокусируюсь, когда я дышу таким образом? What kind of energy do I want to fill myself with? Strength, courage, power? What kind of energy do I want to fill myself with? That's what I'm focusing on while I open and expand during the inhale. Я фокусируюсь на том, какого рода энергию я хочу пригласить, какого рода энергию я хочу активизировать и чему я хочу открыться на каждом вдохе. Это энергия силы, это энергия наполняет меня. Could be the energy of life, the energy of joy, the energy of love, the energy of peace. If we focus on that, we hold that in consciousness, and we have that intention while we're breathing in, we're going to create peace and love and joy because we are alchemists. Если мы фокусируемся на том, что это энергия любви, жизни, радости, если мы осознанно вдыхаем эти энергии, мы привносим их в свое тело и в свою жизнь. And then what do I want to let go of when I exhale? Fear, pain, tension, confusion, fatigue, anger, anxiety. What do I want to let go of? And I focus on that while I'm enjoying the exhale part. И наслаждаясь выдохом, я в то же время фокусируюсь на том, что именно я осознанно хочу выдохнуть. Усталость, страх, боль, злость. Что именно мне хочется выдохнуть из себя и своей жизни. Right? So passion and enthusiasm is magical. Так что страстность и энтузиазм творят чудеса. So we have a conscious intention. И у нас есть осознанное намерение. And we breathe that conscious intention with passion and enthusiasm. И мы с энтузиазмом и страстностью, преданностью вдыхаем это намерение в себя. And that's how we unlock our creative potential with the breath. И таким образом мы распаковываем и открываемся нашему творческому потенциалу с помощью нашего дыхания. And so there's a lot of ways to use the sigh of relief. Есть множество способов, которыми можно использовать выдох облегчения. We can use it as a centering technique to come into our center, to connect to our inner source. Эта техника может быть центрирующей, когда мы соединяемся с собой, своим центром, своим внутренним источником. To fall into our center, our source within. Чтобы опуститься и упасть в наш внутренний источник, вглубь себя. When you're exhaling, you're dropping down. You're leaving the surface and you're moving towards your center. Когда мы выдыхаем, мы с поверхности погружаемся вглубь себя, к нашему центру. We're connecting to our source within, our center. Мы соединяемся с нашим внутренним центром, нашим источником. So the exhale becomes a coming home breath. Так что наш выдох возвращает нас домой. When we exhale, we're coming home to our center, to our source, to our body. С каждым выдохом мы возвращаемся домой, к себе, к нашему источнику, к своему телу.
We're leaving behind all the chaos on the surface, all the confusion, all the activity. And we're becoming, our mind is becoming quiet, our heart is becoming quiet, our body is becoming quiet. И вся неразбериха, вся суета остается на поверхности, а наш ум и наше сердце становятся очень тихими. And all this can happen with a simple sigh of relief if you turn it into a powerful conscious breathing technique. И всего этого можно достичь с помощью выдоха облегчения, если с помощью осознанного внимания превратить этот простой выдох в мощную технику. So let's practice that. Так что давайте это попрактикуем сейчас. Take your time on the inhale. Don't rush the inhale. И очень важно здесь глубоко вдохнуть. Дайте себе время, не спешите со вдохом. And use a U shape. So you shape your lips like you're sucking through a straw and you're feeding yourself energy. Как будто вы через трубочку всасываете воздух, наполняя себя энергией, напитывая себя энергией. And then the exhales are ah. И на выдохе вы можете сделать такой звук «а». It's the sound of pleasure. It's the sound of letting go. Это звук удовольствия, звук наслаждения. «А». So it's a meditation as much as it's an exercise. И это одновременно и упражнение, и медитация. It's a visualization. Это также и визуализация, It's an affirmation. и аффирмация. Right? It's a declaration. It's a power statement. Это декларация, это утверждение силы. And so we use soothing, nurturing words and phrases and images as we're practicing this breath. И мы используем успокаивающие, выравнивающие слова и визуализацию, когда мы практикуем эту технику. Exaggerate it. Усильте немножко, утрируйте ее. Make it theatrical. Make it Shakespearean. Пусть оно будто вы играете Шекспира. Play with it. Поиграйте с ним, Have fun with it. повеселитесь. Make it exciting. Make it enjoyable. Пусть это будет для вас радость, пусть это будет для вас удовольствие. Make it interesting. Make it pleasurable. Сделайте так, чтобы это было для вас приятно и интересно. See, what we get from breath work depends on what we put into it. Видите ли, то, что мы получаем от работы с дыханием, зависит от того, что мы в нее вкладываем. So we need to put a lot of consciousness into it. И нам нужно вложить в нее много осознанности, Conscious intention, осознанного намерения passion, enthusiasm. и много энтузиазма. Put your heart into it. Put your mind into it. Put your body into it. Направьте туда свое сердце, ум и тело. A Shakespearean sigh of relief. Это такой шекспировский выдох облегчения. It's the breathing mantra. Open and expand, relax and let go. И помните о дыхательной мантре. Открываюсь и расширяюсь, расслабляюсь и отпускаю. It's physical, it's emotional, it's psychological, it's spiritual, it's energetic. It's all of those things in one single natural breath.
В одном этом естественном дыхании объединяется все. И ментальное, и эмоциональное, и духовное, и физиологическое. What we're doing is we are hacking into our nervous system. We're hacking into our immune system. We're sending a message to our reptilian brain, to the amygdala in our brain. И здесь мы как бы вторгаемся в нашу нервную, нашу иммунную систему. Мы посылаем новый сигнал нашей амигдале, нашему рептилоидному мозгу. Are you practicing right now while I'm talking? Когда я говорю, сейчас вы практикуете вместе со мной. Imagine that you are a Shakespearean actor and you go on stage and you have no words in the play. Your part in the play is to give yourself this amazing, luxurious sigh of relief so that everyone in the audience goes, wow, that must have felt so good. Oh, I wish I felt that good. You got to make the audience jealous. So you're acting, but the audience is your lizard brain. Представьте себе, что вы сейчас на сцене, на подмостках, и вы играете Шекспира, и у вашей роли нет слов. У вас есть только этот потрясающий, драматичный выдох. И ваша задача сделать так, чтобы зрители завидовали, чтобы они завидовали тому кайфу и удовольствию, которое вы получаете. That one breath, it's both energizing and relaxing. It's gently energizing and profoundly relaxing. Это простое дыхание, оно одновременно и сильно наполняет, и очень глубоко расслабляет. You can also breathe in through the nose and out through the mouth. Вы можете также вдыхать через нос и выдыхать ртом. During the inhale, you're generating energy, aliveness, passion, strength. And during the exhale, you're generating relaxation and peace. И во время вдоха вы аккумулируете жизненные силы, энергию, наполненность, желание, страстность. А на выдохе вы точно так же аккумулируете, наполняетесь расслаблением и отпусканием. If you're feeling anxious, it's because you're generating anxiety. You're just doing it without realizing it, maybe. А вы точно так же генерируете тревожность, может быть, даже не осознавая этого. If you're generating fear, if you're feeling fear, it's because you're generating fear, whether you're conscious of it or not. Если вы сейчас чувствуете страх, значит, вы какое-то время накапливали этот страх, осознанно или неосознанно. And the same thing with love and joy and peace. These are energies that we generate. И также может происходить с наслаждением, с любовью, с радостью. Это все энергии, которые мы нарабатываем, накапливаем. We have habits of our system. And some people, the habit of their system is to be anxious and tense and afraid. It's an unconscious habit. Мы создаем так или иначе осознанные или неосознанные привычки. И некоторые люди создают привычки к тревожности, страху. And this is a big enough problem during normal times, but during difficult times, it becomes a really big problem. И это достаточно тяжело и в обычной нашей жизни, но сейчас, в эти непростые времена, эта проблема становится очень явной.
You should be practicing one sigh of relief after another while I'm talking. И в то время, пока я говорю, практикуйте один за другим выдохи облегчения. Try to work on the quality of the breath, exaggerating all the beautiful qualities of the breath. И поиграйте, поработайте с разными качествами дыхания, с качеством вдоха. What's the most beautiful feeling you can imagine? Imagine that while you're taking this long inhale. Визуализируйте, представляйте, какое самое прекрасное качество вдоха вы можете вообразить себе, и осознанно представляйте его, когда вы делаете этот долгий вдох. What's the most beautiful feeling you can imagine? And imagine that while you're exhaling. Какое самое прекрасное чувство вы можете вообразить себе? Представляйте его по полной, представляйте его, когда вы делаете глубокий выдох. See, most people are breathing in a way that makes their body think it's in danger. And under stress, they breathe that way even more without realizing it. Большинство людей поддерживают такой паттерн дыхания в теле, что у тела создается ощущение, что они в опасности. И когда происходит стресс, этот паттерн дыхания только укрепляется. If you hold your breath, if you cut the exhale short, if you rush into the next inhale, those are emergency signals, and it makes your body think that it's in danger. Если вы сдерживаете дыхание, если ваш выдох недостаточно полный, вы посылаете сигнал своему телу, что мы сейчас в опасности. So don't rush into the inhale. Так что не спешите, Don't gasp at the inhale. не пытайтесь схватить этот воздух. Right? And let your exhales complete themselves. Don't abort the exhale. Don't cut the exhale short. Let it be complete. И также не спускайте выдох, позвольте ему выдохнуть до конца, по полной. So you want to master this first technique, the sigh of relief. И эту технику хорошо бы отработать, эту технику выдох облегчения. The coming home breath. Дыхание, которое возвращает домой. What is that feeling of coming home? Что это за ощущение, когда мы возвращаемся домой? Well, I mean, some people, home isn't really a good metaphor. Maybe at home there's violence, there's criticism, there's, maybe home isn't a good place for some people. But by home, I mean that place where we feel love and comfort, and we can relax and we can be ourselves, and that classic idea of home. Может быть, метафора дома не всем подходит. Возможно, у кого-то дом ассоциируется с насилием или с напряжением. Я под ощущением дома подразумеваю то пространство, где мы можем расслабиться, где мы любимы и где нам хорошо. Вот что значит возвращение домой. So you take your time on the inhale, you make the inhale long and slow, and you feel yourself expand side to side, front to back, and top to bottom. Так что дайте себе время на этот глубокий, полный вдох и почувствуйте, как вы расширяетесь с каждым вдохом в стороны, вперед, назад, вверх и вниз. So it's very conscious breathing. Очень осознанное дыхание. It's done with meditative awareness.
Оно делается с таким медитативным вниманием, с медитативной осознанностью. And that brings us to a basic principle in breath work, and that is the practice of breath awareness. И это нас приводит к одному из основных принципов дыхательной работы – это осознанное дыхание. So you don't have to breathe in any special way. What you do is you let the breath come and go by itself, and you become the witness, the watcher. You observe the breath. You track the breathing. You become a Buddha, pure witnessing, pure awareness of the breath, not controlling, not regulating, but pure awareness of the breath coming and going by itself. И это значит, что вы не то чтобы дышите каким-то определенным способом, это значит, что вы позволяете дыханию случаться естественно, и при этом вы становитесь свидетелем, вы становитесь Буддой, который наблюдает это дыхание, не контролируя, не вторгаясь, а просто позволяя ему протекать и наблюдая, как оно случается. So let's practice that now. Breath awareness, breath watching, mindfulness training. И теперь давайте потренируем это. Осознанное дыхание, наблюдение за дыханием, mindfulness. How do you know you're breathing? Как вы понимаете, что вы дышите? What are the feelings? What are the sensations that tell you you're breathing? Какие ощущения, какие чувства сообщают вам, что в данный момент вы дышите? Where are those feelings? Где они находятся? Maybe you start at the tip of your nose. Может быть, вы заметите их в ноздрях, в кончике носа. And you focus on those feelings and sensations as the breath goes in and out by itself. And you just focus on the feelings and sensations that happen as the breath goes in and out of your nose by itself. Возможно, вы сфокусируете свое внимание в этой области и просто будете наблюдать, как дыхание само случается на вдохе и на выдохе. You're looking for details in the breathing that you've never observed before. И наблюдайте, ищите детали в дыхании, которые вы, возможно, никогда раньше не замечали. Follow the sensations of the breath up into your sinuses. И наблюдайте, как ваше дыхание проникает глубоко в нос, в ваши синусы. You're watching the breath, you're feeling the breath from in your nose and in your sinuses. Вы наблюдаете за дыханием, и в то же время вы чувствуете, вы осознаете дыхание внутри ваших носовых пазух. You're exploring the detail, the subtle feelings and sensations. Исследуйте эти микродетали, эти тонкие перемены в ощущениях. You can feel the breath when it goes down into your throat. Вы также можете почувствовать, как дыхание опускается по вашему горлу. You want to try to sense the breath as it goes up and down, in and out through your throat. Are there any sounds there? Вы можете также понаблюдать, как дыхание спускается и поднимается по горлу с каждым вдохом и выдохом. Возможно, вы услышите какие-то звуки. Imagine this like a love affair, like you're tuning into the details of your beloved. Представьте, что это как будто отношения, как будто это роман, как будто вы всматриваетесь в какую детали вашего контакта с любимым человеком. Or you're enjoying your favorite music. You're just listening so deeply to your favorite music. That's how we need to be listening to the breath and approaching the breath. Или вы наслаждаетесь своей любимой музыкой, как вы вслушиваетесь, втаиваете вашу любимую композицию, точно так же вслушиваетесь, внимаете вашему дыханию. What's the most beautiful feeling that you can imagine? Какое самое прекрасное ощущение или чувство, которое вы можете себе представить? And you explore the details of that feeling.
Исследуйте все его детали в мельчайших подробностях. What moves when you breathe? Your chest moves, your belly moves, your spine moves, your pelvis moves, your collarbones move. What moves when you breathe? Что приходит в движение в теле, когда вы дышите? Ваша грудь или живот, или ключицы, может быть, позвоночник. We're meditating on the feelings, the sounds, and the movements of the breath as it comes and goes. Мы медитируем на ощущения, на звуки, на чувства, которые возникают вокруг дыхания, когда оно на каждом вдохе, на каждом выдохе. So breathing meditation. Так что дыхательная медитация. So you don't have to breathe in any special way. You can let the breath come and go by itself. Let the body breathe itself, and you become the watcher, the witness. Don't interfere. Just observe and enjoy. Не нужно никаким образом влиять на ваше дыхание, а пусть оно происходит само. Ваше дыхание само случается в теле естественным образом. Вы можете просто его свидетельствовать, наблюдать и наслаждаться им. So we combine breath awareness with whatever breathing exercises or techniques that we begin to practice. И это осознанное дыхание мы совмещаем с любыми последующими дыхательными техниками, которые мы можем практиковать. Beautiful. So I'm going to give you 3 different techniques. And you can practice all 3 or pick one that you want to really play with. Я сейчас вам дам 3 дыхательные техники, и вы можете поиграть со всеми ними 3, либо выбрать одну и играть, экспериментировать с ней. So this is basically an exercise in paced breathing. И это такое упражнение по ускоренному дыханию. This is where we're just going to put our breath into a steady rhythm of some kind. А сейчас мы приведем наше дыхание в определенный ритм, достаточно стабильный. So the first one is the triangle breath. Первое – это треугольное дыхание. You inhale for the count of 4, exhale for the count of 4, and then pause after the exhale for a count of 4. Мы на 4 счета делаем вдох, на 4 счета мы делаем выдох, и затем у нас возникает задержка дыхания, пауза, тоже на 4 счета. So start doing that right now. Просто It's an equilateral triangle. Inhale, exhale, pause. Inhale, exhale, вдох на 4 pause. счета, выдох на 4 счета, пауза на 4 счета. Count 4 seconds, inhale, 4 4 секунды seconds, exhale, вдох, and then 4 секунды seconds, выдох, pause. 4 секунды пауза. When you pause after the exhale, you're not holding your breath. You're not locking up your system. It's an open pause. И когда вы делаете паузу в конце каждого выдоха, вы не закрываете свое дыхание, не запираете его. Это очень открытая пауза. So if you're breathing in that pattern right now, while I'm talking, Если вы дышите в этом режиме, пока я продолжаю говорить, 4-second inhale, 4-second exhale, 4-second pause.
4 секунды выдох, 4 секунды пауза. That's a 12-second breathing cycle. Это такой 12-секундный цикл дыхания. Right? So you're breathing at 5 breaths per minute. Вы делаете таким образом 5 дыханий за минуту. So that means we're in a therapeutic zone because 4 to 6 breaths a minute, 4 to 8 breaths a minute, that's a therapeutic zone. Мы попадаем в такое терапевтичное пространство, потому что 4-8 циклов дыхания – это очень терапевтичное дыхание. That's slower than we normally breathe, and it's definitely slower than when we're anxious or stressed and so on. Оно медленнее, чем наше привычное дыхание, и, конечно же, гораздо медленнее, чем то дыхание, которое у нас возникает, когда мы в стрессе, в тревоге и так далее. You're practicing that triangle breath while I'm speaking, while you're listening to me. That's a really important practice. Это очень важная практика, поэтому я призываю вас продолжать практиковать в то время, как я говорю. To be able to focus on your breathing and regulate your breathing while something is happening around you, while you're doing something. Really important practice. Это очень важно научиться практиковать в то время, как что-то вокруг вас происходит, продолжать фокусироваться, оставлять свой фокус на дыхании. Don't forget about your breathing when you're listening to me. Не забывайте о своем вдыхании, слушая меня. Don't forget about your breathing when you're doing the dishes. Не забывайте о своем дыхании, когда вы моете посуду. Don't forget about the breathing when you're in some uncomfortable situation. Не забывайте о своем дыхании, когда вы попадаете в некомфортную ситуацию. We need to learn to focus on our breathing in those times. Нам необходимо научиться фокусироваться на нашем дыхании в любых ситуациях. Be aware of how you're breathing when you're stuck in traffic, when someone is insulting you, when you're in pain, when you're afraid, when you're angry, when you're listening to music. Notice how you're breathing. Pay attention to your breath in those times. Обращайте внимание на свое дыхание, осознавайте свое дыхание, когда вы стоите в пробке, когда у вас какой-то конфликт, когда вам больно, когда вы чем-то заняты. Обращайте внимание на то, что происходит с вашим дыханием в этих ситуациях. Inhale 4, exhale 4, pause 4. 4 счета, пауза, 4 счета. Practice this. Практикуйте это. Practice doing it while you're watching TV, while you're listening to music, while you're driving your car. There's no time when you can't practice something like this. Практикуйте это дыхание, когда вы смотрите телевизор, когда вы слушаете свою любимую музыку, когда вы ведете машину. Нет времени, в которое это дыхание было бы неуместно. So the next technique we call box breathing. И следующая техника, которую я вам покажу, называется дыхание коробка Or a square breathing. или квадратное дыхание. Right? So you inhale 4, pause 4, exhale 4, pause 4. Выдыхает, пауза 4 счета, выдох 4 счета, пауза 4 счета. Box breathing, square breathing. Квадрат. Inhale, pause, exhale, pause. Вдох, пауза, выдох, пауза. Inhale 4 seconds, pause 4 seconds, exhale 4 seconds, pause 4 seconds. Вдох 4 секунды, пауза 4 секунды, выдох 4 секунды, пауза 4 секунды и выдох, пауза 4. Вдох 4 секунды, пауза 4 секунды, выдох 4 секунды, пауза 4 секунды. Doing that now, practicing it now.
И делайте это прямо сейчас. If 4 seconds is too long, you can just count to 4 at whatever speed is comfortable to you. It doesn't have to be 4 seconds. If that's too challenging for you, then count to 3, 3, 3, 3, 3, right? Or if it's easy, do 5, 5, 5, 5, right? So you play with it. И если сейчас для вас 4 секунды это слишком долго, вы можете делать не 4 секунды, а 4 счета, или вы можете считать до 3, 3, 3, 3, 3. Если же 4 счета для вас маловато, вы можете увеличить до 5 и считать вдох до 5, пауза до 5, выдох до 5, пауза до 5. Box breathing, square breathing. Квадратное дыхание. Don't forget about your heartfelt intention. What are you focusing on with your consciousness while you're doing this? Strength, freedom, relaxation, power. Don't forget that a big part of all of these techniques is what you are generating in your consciousness while you are doing these breaths. И помните, какая важная часть этого дыхания — ваше намерение вашего сердца. Что вы вдыхаете? Силу, свободу, энергию. So on the outside, scientists can measure your breathing. Ooh, a triangle. Oh, a square. 4 seconds in, 4 seconds out. That can be measured and observed on the outside. But on the inside, only you know. What are you generating in your consciousness? What are you doing with your heart energy, your mind energy, your body energy? That's an internal experience, and science can't get in there. That's up to you. И здесь есть и внутренний и внешний опыт. Ваш внешний опыт вашего дыхания можно измерить. 4 счета вдох, 4 счета пауза, 4 счета выдох, 4 счета пауза. Если придет ученый, он сможет посчитать, треугольным вы дыханием дышите или квадратным. Но также есть ваша внутренняя работа. То, как вы вкладываете свой ум, свое сердце, свое тело, какой энергией вы себя выбираете наполнять. Это ваша внутренняя работа, и только ваша. Никто не может ее ни измерить, ни повлиять на нее. Were you able to keep going with your breathing practice while you were listening to Masha? Are you able to do that? Получается ли у вас продолжать дышать, когда вы слушаете меня и перевод? It takes practice to look out at the world through an awareness of your breath, to listen through an awareness of your breath. That takes practice. Это требует практики слушать и воспринимать мир через осознанное дыхание. Этому нужно учиться. Right? So the third technique is called coherent breathing. And it's 5-second inhale, 5-second exhale, 5 seconds in, 5 seconds out. That's called coherent breathing. Следующая техника называется связанное дыхание. И мы на 5 секунд вдыхаем и на 5 секунд выдыхаем. Very simple technique. 5 seconds in, 5 seconds out. Очень простая техника. Вдох на 5 секунд и выдох на 5 секунд.
You can do it through your mouth, through your nose, in the nose, out the mouth, in the mouth, out the nose, in and out the mouth, in and out the nose, whatever way you find enjoyable. И вы можете здесь поэкспериментировать, быть свободными. Чем вы вдыхаете, носом или ртом, или, может быть, вы выдыхаете носом, вдыхаете ртом, или дышите только носом или только ртом. Поищите, что доставит вам сейчас больше удовольствия. Let's practice this for a couple of minutes. Побудьте с этой практикой пару минут. Inhale 5 seconds, a moment of transition, and then exhale 5 seconds, a moment of transition, and then inhale 5, exhale 5. Плавное дыхание. Вдох 5 секунд, небольшой момент перехода, выдох 5 секунд, небольшой момент перехода, вдох и так далее. There are no pauses, you notice. И вы заметите, что здесь нет пауз. It's just a moment of transition between the in-breath and the out-breath, but it's not a pause. It's not holding. Это маленький момент перехода между выдохом и вдохом, между вдохом и выдохом. If you focus on your heart and you focus on feelings of gratitude, appreciation, now you're turning that simple rhythm, mechanical technique into something juicier. Если при этом вы сфокусируетесь на своем сердце и на благодарности, тогда вы превратите эту простую технику в нечто большее. We have to be able to generate gratitude anywhere, anytime, for any reason or for no reason. Нам абсолютно необходимо научиться генерировать благодарность в любой момент, по любому поводу, даже если этого повода как бы нет. Gratitude is a very high frequency emotion, and it burns away lower frequencies emotion of stress and anxiety and fear. Gratitude is a very powerful frequency emotion, very healing. Благодарность — это очень целительная, очень высокой частоты и качества эмоция, и она исцеляет, вычищает эмоции более низкой частоты. And there is no time, there's no situation when you cannot choose to focus on gratitude. Impossible. There is no time or place when you cannot choose to do this. В которых бы вы не могли сфокусироваться на благодарности. Это можно сделать в любой ситуации. And if you practice, you're going to find that no matter what situation you're in, you have a certain calmness, you have a certain peace, you have a certain clarity because you've practiced gratitude. Если вы начнете практиковать благодарность, вы заметите, что в любой ситуации вы можете найти спокойствие, примирение, мир. Абсолютно. I'm noticing that looks like Yakov, I guess. I can see him using his body and stretching. Really good idea that when you're breathing, let your body play around the breath. Let the breath move the body. Let the body support the breathing. Movement and breath together. It's expressive and it's also very healthy. Я вижу, что вот Яков, по-моему, да, начал двигать, поднимать руки. Я очень поддерживаю это. Позвольте дыханию двигать ваше тело. Позвольте телу проявлять ваше дыхание, расширяясь через это движение. Это очень здоровый, правильный, гармоничный подход. Okay, so we practice triangle breath, we practice box breathing, square breathing, and we practice coherent breathing. Just pick one of those and begin to practice it every day.
Итак, мы с вами сейчас попробовали треугольное дыхание, квадратное дыхание и связанное дыхание. Вы попробовали все три, выберите какое-то одно и попробуйте практиковать его каждый день. And I want you to use this formula of 10 minutes in the morning, 10 minutes at night, and 10 times during the day for 2 minutes. И я хочу, чтобы вы использовали такую формулу. 10 минут с утра, 10 минут на ночь и 10 раз по 2 минуты в течение дня. Okay. So for 10 minutes in the morning, 10 минут. you breathe in one of these practices, one of these techniques. Вы дышите в одной из этих техник. And you practice it for 10 minutes in the morning. You practice it for 10 minutes at night before you go to sleep. And then you interrupt your day 10 times and you do it for 2 minutes through the day. И так вы делаете эту технику с утра, когда просыпаетесь. Вы делаете ее на ночь перед сном. И также вы 10 раз прерываете свой день этой техникой по 2 минуты. That means that you are practicing 40 minutes a day. That's a very serious spiritual practice. И все вместе получается, что вот так понемножку, но у вас набирается 40 минут в день. 40 минут в день осознанного дыхания – это очень уже серьезная духовная практика. So that's our practice formula. 10 plus 10 plus 10 times 2. Такая у нас формула нашей практики: 10, 10 и 10 умножить на 2. All right, back to the sigh of relief. И сейчас мы вернемся обратно к выдоху облегчения. And we're going to practice the fountain breath. Сейчас мы попробуем такое дыхание фонтан. It's also called the diamond breath. Также его называют бриллиантовым дыханием. Right? And I originally invented this or discovered it, and we called it the anti-depression breath. И когда я его обнаружил, мы его назвали антидепрессивным дыханием. If you are constantly anxious, you are going to become depressed. Если вы находитесь в постоянной тревоге, рано или поздно вы придете к депрессии. So the anti-depression breath is really important. Поэтому это антидепрессивное дыхание очень ценное. It's an energizing and uplifting technique. Это техника энергетизирующая, она такая приподнимающая. So here's a way to understand it. И вот как ее можно объяснить, понять. Imagine that you're standing out on a highway in the middle of the night, and there's no traffic. Представьте, что вы стоите на шоссе ночью, и машин нет никакого движения. And off in the distance, a truck is coming. И вдруг вдалеке вы видите грузовик. At first, it's very faint, very quiet. You can hardly hear it. И сначала вы его едва слышите, он где-то очень далеко, едва уловимый звук. And as it gets closer, it gets louder and louder and louder. Когда он приближается, он становится громче, громче и громче. It also seems to be coming faster and faster and faster. Также появляется ощущение, что он набирает скорость, он становится быстрее. So the inhale is like that. И это метафора вдоха. The beginning of the inhale is a little tiny thread. And as you're pulling the breath in, it gets bigger and bigger. It comes faster and faster. It expands, it accelerates, and it reaches a peak right at the full point where you exhale. Когда вдох начинается, он как тоненькая ниточка, и постепенно он становится шире, глубже, ярче, интенсивнее, пока не достигает своего пика, после чего начинается выдох.
Okay? So can you, I don't know if you can hear it, if you can sense it. So the truck is coming towards me, it's coming faster, faster, it's bigger, bigger, and then it passes me, and then it disappears off into the distance and gradually disappears, right? That's that diamond-shaped breath. It gets bigger and bigger and bigger, reaches a peak, and then it gets smaller, 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 and disappears. И такая у нас получается фигура, как бриллиант, интенсивно повышающаяся, как проносящийся грузовик. Также и наше дыхание. Оно появляется, оно становится, нарастает, становится интенсивным, доходит до максимума, и потом уходит снова в точку на горизонте. It's like the inhale is accelerating, and you fly right over the top into the exhale without the slightest pause. Выдох вас разгоняет, и вы без единой паузы перелетаете сразу в выдох. So I could do that same diamond shape quickly and small. Я могу это сделать небольшой бриллиантик в той же форме, гораздо быстрее и меньше. Or I can make it slower and bigger. Или я могу его сделать более долгим и большим. But the quality, the shape, the forces are the same, right? Но форма, принцип, силы в нем те же самые. And then we want to imagine that when we breathe, we're drawing energy up through our feet, through our legs, through our perineum, up through the belly, up through the chest, up through the neck, and then out the top of the head like a fountain on the exhale. Представим, что мы, когда вдыхаем, мы поднимаем энергию вверх. Мы через стопы поднимаем ее по всему нашему телу, через макушку вверх поднимается энергия. So we're inviting energy from deep in the earth, and we're sucking that energy up with the inhale. It comes up through our feet, through our legs, through our belly, up through our chest, and then it goes out the top of our head like a fountain. Мы как бы всасываем энергию с земли, она проходит через наши стопы, через наши ноги, через живот, через грудь, и как фонтан выбрызгивается из головы с выдохом. Fountain breath. Дыхание фонтан. So, and you have the intention to uplift yourself, energize yourself. И при этом вы удерживаете намерение наполнить себя энергией, приподнять свое состояние. And then when you exhale and relax, that fountain pours down around you, and energy rains on you and pours down on you like grace, you know? Когда вы выдыхаете, этот фонтан, он стекает вокруг вас, наполняя ваше пространство как бы дождем такой благодати, удовольствия. 1,000 flower petals raining down on you. На вас сыпется 1000 цветочных лепестков. We're bathing in this energy from above, divine energy. Мы While купаемся we're exhaling. в божественной энергии. Now we can also begin with a place, for example, in our dantian, in our hara. And when you inhale, you're drawing that power up. Мы можем And then it comes out your eyes, it comes out the top of your head, it comes out your fingertips. Мы можем также начать это дыхание с дантяни, с нашей хары, и точно так же его поднять, и оно выходит через наши кончики пальцев, через нашу голову. So you see, you can practice imagery, visualization, affirmations along with any of these breaths. И как вы видите, вы прекрасно можете совмещать дыхательные техники с аффирмациями и визуализациями, использовать их вместе.
Now, a very important principle is when you practice a certain technique or exercise, spend a few minutes afterwards, letting the breath come and go by itself, and just feel and relax and meditate and allow the breath to come and go by itself. Get out of the way. We're controlling the breath when we're doing a technique, and afterwards, you want to get out of the way. You want to just let the breath come and go by itself and just practice pure relaxation and meditation and awareness. Здесь вот очень важно после того, как вы попрактиковали какую-то технику, полностью отпустить дыхание, расслабиться и позволить ему происходить естественно. Когда мы делаем технику, мы немножко форсируем, мы заставляем себя дышать определенным образом. Позвольте себе потом выдохнуть, дыхание случаться естественно, и себе просто осознанно, спокойно наблюдать, как оно случается в теле. Полностью расслабиться. So we do the conscious practice, and then we just set the breath free, let the body breathe itself. Don't do the breathing, just observe, just meditate, just feel, just relax. То есть мы делаем какую-то технику, и потом мы полностью отпускаем дыхание, позволяем дыханию самому происходить в теле, и просто наслаждаемся, просто отдыхаем, наблюдаем за тем, как все происходит само. So we go back and forth between pure breath awareness and conscious breathing. И мы таким образом переключаемся от осознавания дыхания в осознанное дыхание. So we go back and forth between doing the breathing and being breathed. Breathing the breath and letting the breath breathe us. Иными словами, мы переключаемся из того, когда мы осуществляем дыхание, к позволению дыхания дышать нами, делание дыхания. От делания дыхания мы переключаемся в то, что тело дышит через нас. We breathe the body, we let the body breathe itself, back and forth. Мы дышим телом, мы позволяем телу дышать через себя. Okay, so another exercise. И еще It's a Sufi technique. это суфийская техника. And this is an energizing breath, and it's a good way to charge certain emotions and to clear emotions. So it's for emotional charging and emotional clearing. Эта энергетическая техника, она позволяет зарядить определенные эмоции и освободиться от них. So we don't have to be a victim of our emotions. We can choose our emotions. Мы не обязательно должны быть жертвами наших эмоций. Мы можем наши эмоции выбирать. You can change your emotional state. Вы можете менять свое эмоциональное состояние. So basically the idea is you chop the inhale up into 2 or 3 sharp shooting inhales. И мы разбиваем наш вдох на такие короткие подвдохи. Такими короткими выстрелами. So either 2 or 3 sharp shooting inhales and then a sigh of relief. Whichever way you like. Either 2 or 3 sharp shooting inhales, then a sigh of relief. Посмотрите, как вам больше понравится. 2 или 3 коротких вдоха и выдох облегчения. It's like a burst of an inhale, a burst of an inhale. Такой очень легкий. And where do you feel that burst inside? Так как такой вдох, взрыв, где вы его чувствуете внутри?
Right? You could aim it to your belly, you could aim it to your chest, or you could aim it up into your head. Вы можете направить его в вашу грудь, вы можете направить его в живот, вы можете направить такой, как толчком в голову. Right? So this way we can awaken body intelligence, we can awaken heart intelligence, we can awaken mind intelligence. И таким образом мы можем пробудить интеллект сердца или интеллект нашего ума или интеллект нашего тела. You can use those breaths to hammer on blocks you have in your belly or your pelvis or abdomen, blocks you have in your chest or on your heart, or psychological blocks that you have. And you're using these like shooting a gun, like, to bang and hammer at those blocks. And then you dissolve and release them. И мы как бы выстрелами этого дыхания пробиваем блоки, которые могут быть в животе или в груди, или психологические блоки, которые у нас есть. И пробив их, мы снова выдыхаем с облегчением и отпускаем. Little short, shooting quick, sharp. Очень короткие вдохи. And then turn it around and take a long inhale and then 2 or 3 sharp exhales. Наоборот, у нас будет долгий вдох и 3 коротких, или 2 или 3 коротких выдоха, резких. So we play with it in the other direction. Давайте поиграем с этим вот обратным способом. And we're being Sufis. И теперь мы стали все суфиями. Right? Charging, energizing. Заряженные, наполненные энергией. And then balancing with the sigh, the long exhale, or the long inhale. И потом мы выдыхаем, расслабляемся с выдохом. Right? Energizing breath. If you get tired, if you get low, wake yourself up, energize yourself. Это дыхание очень помогает быстро наполниться энергией и проснуться, если вы чувствуете себя усталыми или мало сил. Это дыхание – отличный способ. And then the final exercise is what we call the 3 breathing spaces. И последняя техника, которую мы сегодня с вами попробуем, называется 3 пространства дыхания. You have a lower breathing space from the perineum to the belly button. У нас есть нижнее пространство дыхания. And you want to be able to get the breath down into the floor of your pelvis, into your tailbone, into your sitting bones. You want to be able to breathe and pack that lower belly with breath. Мы наполняем пространством всю нижнюю часть таза до пупка. Breathing in that lower breathing space helps ground our body. It makes our body feel safe and secure. Это позволяет заземлить наше тело и дает ему ощущение безопасности. It connects us to the earth so we feel grounded and supported, and our body feels safe. Мы могли себя чувствовать поддержку и заземление. And you can actually do a conscious meditation when you're breathing down into the lower space. You're sending energy into the earth and you're bringing energy up from the earth. So you're pumping energy back and forth between your belly and the earth when you're doing this lower breathing space. Таким образом тоже можно наполниться энергией. Вы как будто качаете энергию между тазом и землей, все время
подсасывая ее, подкачивая ее. And nothing happening up in the chest. Isolate that lower breathing space. И при этом мы изолируем эту нижнюю часть тела, вверху дыхания, вверху ничего не происходит. Это все происходит в самой нижней части таза. And then you breathe in the middle breathing space. И затем мы начинаем дышать в среднее пространство тела. From the belly button to the nipple line. От линии пупка до линии сосков. And the expansion is side to side. Когда расширение идет в стороны. And you're breathing into your back. И также мы дышим в спину. So when you inhale, your shoulder blades come away from the spine and you spread your wings. На каждом вдохе наши лопатки расширяются, они отдаляются от позвоночника, и мы будто распускаем наши крылья, раскрываем их. Half of your lungs are in your back. So don't just puff your chest out. Send the breath to your back and feel the expansion side to side. И очень важно направлять свое дыхание не только вперед, но также и назад, и в стороны, чувствуя это расширение по всей поверхности тела. And then the third breathing space is from the nipple line to the chin. И следующее пространство дыхания от линии сосков до подбородка. Get the breath under the collarbones. Посмотрите, как дыхание происходит под ключицами. And send the energy up out the top of your head. И направляйте энергию вверх через макушку. You're cooling the brain. You're calming your mind by breathing up in that direction. Right? Вы остужаете, успокаиваете ум, направляя дыхание вверх. And you're exchanging energy with heavenly beings, ascended masters, higher intelligence, divine mind. И таким образом вы обмениваетесь информацией с высшими существами, с мастерами высшего порядка, с божественной силой. So we breathe into the lower space to awaken body intelligence and to connect to the earth. Итак, мы дышим в нижнюю часть тела для того, чтобы соединиться с землей, пробудить интеллект тела и наполнить. You have affirmations and intentions and feeling about safety, security, groundedness. И все аффирмации, намерения у нас здесь соединены с безопасностью и заземлением. And you breathe in a slow, full rhythm, slow and full. И дыхание у нас медленное и полное. And then when you breathe in the middle breathing space, you're connecting to everyone and everything around you. И когда мы дышим в среднем пространстве дыхания, мы соединяемся со всем и всеми вокруг нас. And you breathe in a fast and full rhythm. Когда мы дышим быстрым и полным дыханием. And you change the breath sound. И тогда у нас меняется звук нашего дыхания. When I'm breathing in the lower breathing space, I use a ooh shape, a ooh sound. Когда я дышу из нижнего пространства, я дышу через у, через звук у. When I breathe in the heart space, the middle space, I use a ah. Когда я дышу в среднем пространстве, я дышу через а. And then when you breathe in the upper breathing space, you can switch to your nose or you use the E-shaped breath. Когда мы дышим в верхнем пространстве, мы либо переключаемся на нос, либо на звук И. And you breathe fast and shallow breaths, little quick breaths. И здесь наше дыхание становится быстрым и поверхностным. Быстрое и поверхностное дыхание. And you have affirmations and intention to connect with higher energy. И аффирмации, намерения у нас направлены на соединение с высшими энергиями. So look at all the parts of that. We have 3 spaces, 3 paces, 3 intentions, 3 sounds.
Так что смотрите, у нас есть 3 пространства, 3 скорости, 3 разных намерения, 3 разных звука. So we're being total. И тогда мы можем ощутить себя целостными. And we're waking up body intelligence, we're waking up heart intelligence, and we're waking up mind intelligence. И таким образом мы пробуждаем сознание тела, сознание ума и сознание сердца. And then you're ready for anything. И тогда вы готовы к чему угодно. Right? So I'm going to leave you with just a couple of principles. So while you're practicing these techniques, you want to be applying certain principles. И когда вы практикуете все эти разные техники, я хочу вам дать несколько основных принципов, которые вам помогут. Infusing every cell. Наполнять каждую клетку. Sending the breath to every cell in your body so the breathing goes beyond your lungs. Наполнять каждую клетку вашего тела дыханием, чтобы дыхание... You're sending the breath to every cell of your body. You're distributing the breath energy to every cell of your body. Вы посылаете осознанное дыхание в каждую клеточку вашего тела. Вы распространяете его по всему телу. Very important principle. Это очень важный принцип. Another important principle is the ability to puddle out, to let your body, imagine your body like a puddle, like ice cream that's melting in the sun, and your body's turning into a puddle on the ground, and you breathe into that puddle. Еще очень один You know важный... that word, puddle? Yeah? Еще один очень важный принцип, что вы можете растекаться, когда ваше тело, оно такое растекается, расслабляется, как What is the word puddle? Luja? Luja, yeah, puddle. И вы Right, превращаетесь в такую лужу. Yeah, so that's a really important principle. We have to be able to relax while we breathe so we can absorb the prana, the chi, the energy. И это очень важный принцип, потому что нам необходимо научиться очень сильно расслабляться, чтобы мы могли с дыханием принимать прану, энергию жизни. If you just breathe without remembering to open and soften and relax and loosen everything, you're going to get a lot of air in and out, but you won't get the energy, you won't get the benefit of the prana, the chi. So the relaxation has to be combined with breathing. Это очень необходимый принцип, очень важно сочетать дыхание и глубокое расслабление, потому что если вы просто дышите, используете определенные техники, но при этом не расслабляетесь, не растекаетесь в эту лужу, то вы просто гоняете воздух туда-обратно, при этом не получая такую важную сущностную часть этой энергии, которая напитывает ваше тело, ваше ум и ваше сердце. Right. So I live in the desert. I'm over here in the Baja in Mexico, and here the soil is the desert. So the soil is very hard packed and very dry. And so when it rains, the water doesn't penetrate the earth. It washes along the surface and it goes out to the ocean every time it rains. The rain comes down, hits the hard surface of the land, and it goes off to the ocean. Я живу в пустыне, я наблюдаю здесь такую картину, здесь настолько сухая земля, что она стала такой твердой, что когда идет дождь, он не напитывает почву, потому что она такая сухая, что не может его пропустить, и он просто вымывается и выливается в океан. But if we loosen the soil, if we soften the soil, then when it rains, the soil drinks up the water. Но если мы разрыхлим эту почву, если мы ее расслабим, тогда она сможет принять и напитаться этой влагой, этой водой. So while we're breathing, we want to be relaxing and drinking up the energy in the breath.
Так что, когда мы дышим, мы должны быть расслабленными, чтобы у нас была возможность напитаться, напиться этой энергией, которую мы вдыхаем. So that also connects to this other principle that I call the energy to effort ratio. И еще один принцип, о котором очень важно сказать, это соотношение энергии, Energy to effort. к усилию. The relation, right? So I don't want to use a lot of extra muscles I don't need. I don't want to make breathing a hard job. I don't want to be working and struggling and using a lot of effort. I want to combine the energy so I get a lot of energy with a little bit of effort. Я не хочу делать слишком мощную работу, слишком сильно напрягаться, когда я дышу, и превращать это в какой-то адский труд. Я хочу делать минимум усилий и при этом получать максимальное количество энергии. So we get energy from every breath, but the question is, how much energy is it costing us to breathe? And some people, when they breathe, they use more energy to breathe than they get from the breathing. Bad business, not good. Мы получаем энергию своим каждым вдохом, но некоторые люди так много работают, когда дышат, так много усилий вкладывают в дыхание, что они тратят энергии на дыхание гораздо больше, чем получают. И это не круто. So that brings us to the other principle I mentioned earlier about passion and enthusiasm. We have to put a lot of passion, a lot of enthusiasm into the breath, but not effort, not work, not struggle. И поэтому я сейчас напомню принцип, который я уже сегодня упоминал. Он касается страстности и энтузиазма. Вот что стоит вкладывать в ваше дыхание. Не тяжелую работу, не труд, а вот такое отношение, наполненное энтузиазмом. Okay, so I gave you a lot. Pick anything and practice it. Да, я вам сегодня много дал. Выбирайте то, что вам нравится, и практикуйте это. Find a breathing buddy and practice with someone else. Найдите себе товарища по дыханию и практикуйте с кем-то. Right? We have some really good practitioners in Moscow and in Russia. Find one of our teachers and practice with them and let them help and support and guide you in your process, in your practice. У нас есть очень хорошие специалисты в Москве. Найдите кого-то из учителей, из наших специалистов и попросите их поддержать вас в вашей практике, в вашем исследовании дыхания. And whenever all of the travel restrictions and quarantine stuff goes away, and maybe next month, a couple of months, whenever it is, I hope I see you. I hope you come to a live training and we can practice together. И когда все эти карантинные дела уже завершатся, может быть, через пару месяцев, или когда бы это ни произошло, я надеюсь, что мы встретимся лично и сможем подышать вместе. And when and if you're able to travel and you see where I am in the world, join me in some other country, have a breathing vacation for yourself. И когда и если вы сможете путешествовать, я много перемещаюсь по миру, и я буду рад встретиться с вами в любой из стран. Вы можете устроить для себя такие дыхательные каникулы. One of my favorite trainings is the retreat we do here in Baja every February, 21 days, really deep dive practice. И здесь мы в Мексике проводим, мне очень нравится ретрит, очень глубокий 21 день, дыхательный ретрит. And the other thing I'm really excited about is our India trip. We're going to be going to India in September. We can only, very small group, just a few of us. We still have a couple of spots left. If you feel the call to India, maybe you want to come to India with us in September. Let's see. But other than that, oh, go ahead. I'm sorry. You got to translate. И еще у нас будет прекрасная поездка в Индию в сентябре. Там небольшая группа, у нас осталось пару мест. Если вы чувствуете, что у вас есть отклик, пожалуйста, записывайтесь.
с нами поехать в Индию. So I wish you all the best during these crazy times in the world right now. Я вам желаю всего самого наилучшего в это безумное время. Stuck at home, good time to do inner work. Так что если вы застряли дома, это прекрасная возможность делать внутреннюю работу над собой. Okay, so do we have anything before we all go our separate ways? Если Andrei, Olga, anything to announce or anything to say? мы сделать, прежде чем мы все разойдемся. Да, Дэн, спасибо большое тебе за это мероприятие. Спасибо всем, кто принял участие. Да, пожалуйста. May I ask a question? Yes, давай. I feel dizzy when I breathe very intensively. What should I do about it? That's normal. Enjoy it. You know, when you were a little child, you asked somebody to pick you up and spin you around. Dizziness is a wonderful feeling. Unless we resist it, unless we're afraid of it, what do you make it mean? It's just a feeling. Enjoy it. Lay down, and then you can get as dizzy as you like, and there's no harm. Or just adjust your breathing. Don't work so hard. Either of those. Вопрос был о том, что у меня кружится голова, когда я начинаю дышать, и Дэн ответил, что если у вас кружится голова, насладитесь этим. Вспомните детей, которые любят, чтобы их крутили вертолетом, и если вы лежите и не делаете какое-то слишком большого усилия, дополнительной работы, то это может быть просто сильным ощущением, от которого тоже можно получить удовольствие. It's a temporary feeling. Это временное проходящее ощущение. It will pass. Оно пройдет. Enjoy it. Наслаждайтесь. Relax into it. It's just a feeling. В это ощущение. All of your feelings are safe. It's safe to feel any feeling. Вы можете себе позволить, вы в безопасности, вы можете себе позволить чувствовать все ваши ощущения. Ни одно из них не несет в себе опасности. And under that feeling is another feeling. And under that one is another one. And under that one is another one. And we'll never get to the deeper feelings if we avoid the ones on the surface. Под каждым чувством, под каждым ощущением есть еще одно, и еще одно, и еще одно. И мы никогда не попадем в эту глубину этих ощущений, если мы избегаем тех, что лежат на поверхности. So make sure you're laying down so you don't have to worry about falling and enjoy the dizziness. Welcome it. Так что если у вас кружится голова, лягте и убедитесь, что вам некуда падать, и наслаждайтесь этим ощущением. It will pass all by itself. You just keep breathing, and then another feeling will come, more beautiful, more interesting. Оно пройдет, и вы просто продолжаете дышать, и вы увидите, что всплывет другое чувство и другое ощущение, более прекрасное. Or you just stop breathing. Или вы можете перестать дышать. And just relax and let the breath come and go by itself. И расслабиться, и позволить дыханию происходить самому. And let your system come back to its familiar state, comfortable state. И позволить своей системе вернуться в свое привычное состояние. Like any feeling, we breathe into it, we relax into it, we play with it, we give it permission. Как любое чувство, мы расслабляемся в него, мы даем ему быть, мы дышим в него. Excellent question. Well, I wish we had time for more, but we should be wrapping it up here. Было бы So здорово, if you have questions, oh, go ahead, I'm sorry. If you have any questions, Andrei, didn't you create a Facebook group for us? Post your questions and comments there, and we can continue this. Somebody let me know what questions are being put there, and we can continue. Okay? Если у вас есть вопросы, вы можете их продолжать задавать. Есть же какая-то группа в Фейсбуке, да, Андрей? И мы можем... Да, друзья, добро пожаловать на группу. Yes. Make it a community, a breathing family.
Пусть это будет такое сообщество, дышащая семья. Okay. Well, thank you for coming. Спасибо Thank you большое. for listening. Thank you for practicing. Спасибо за практику, спасибо, что пришли. Друзья, добро пожаловать на Brief LiveStreaming. Мы будем приглашать других мастеров. Там можно обсудить все вопросы, задать вопросы для Дэна и найти других практикующих мастеров. И я надеюсь, что это не единственное мероприятие, мы сделаем и другое мероприятие вместе с Дэном, которое позволит нам всем вместе быть вместе в дыхании. Okay. Спасибо большое. Bye-bye, everybody. Ciao. Thank you very much. Thank you very much, Dan. Thank you very much, everyone. Спасибо. Запись будет выложена на наш YouTube-канал, и, соответственно, смотрите анонсы на Brief LiveStream в Фейсбуке, в Инстаграме, других мероприятиях, которые будут в ближайшее время. Спасибо всем, кто принял участие. И, конечно, спасибо Дэну за его прекрасный семинар.